ceremony with faith and a prayer, God will give you the strength to do what is necessary. വിശ്വാസം, ധൈര്യം, സംതൃപ്തി, സന്തോഷം, ക്ഷേമം തുടങ്ങിയ നല്ല മൂല്യങ്ങളുടെ വികസനത്തിന് പ്രാർത്ഥനയുടെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി കോളേജ് കൊയറിനെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. She is stirring figure in the nursing profession. No single person has contributed more to the field than she. She pioneered methods that have modernized hospital care, which are still in the use today and continue to benefit everyone tomorrow also. ആധുനിക നഴ്സിംഗ് അടിത്തറപ്പാക്കിയ ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേൽ വിലക്കേറിയ വനിത എന്നാണ് വിശേഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ക്രിമിയൻ യുദ്ധകാലത്ത് പരിക്കേറ്റ പട്ടാളക്കാർക്ക് നൽകിയ പരിചരണമാണ് അവരെ പ്രശസ്തിയിലേക്ക് നയിച്ചത്. രാത്രികളിൽ അവർ മുറിവേറ്റ പടയാളികളെ പരിശോധിക്കുകയും ഒരു ദീപം കയ്യിലേന്തി അവരെ പരിചരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പുതുതായി നഴ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേലിനെ പറ്റിയും നഴ്സിംഗിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ പറ്റിയും രോഗികളെ പരിചരിക്കേണ്ടതിനെ പറ്റിയും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. ഈ ചടങ്ങിൽ വെച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുകയും അർപ്പണത്തോടെ ഈ ആതുര സേവന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. The lamp lighting ceremony is an precious occasion in every nurse's life, held in reverence to Florence Nightingale, the Lady with Lamp. Nursing is only profession that follows lamp lighting ceremony. എല്ലാ ഒന്നാം വർഷ BSc നഴ്സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികളും അണിനിരന്ന് മുന്നോട്ട് കടന്നു വരേണ്ടതാണ്.
the gathering. ഏതൊരു ചടങ്ങും ആനന്ദപൂർവ്വമാകുന്നത് വന്നിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ടാതിഥികൾക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നതിലൂടെയാണ്. അതിലേക്കായി കോളേജ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി M.THANGA മാമിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. Good morning to all. First of all, I thank God for giving me this opportunity to stand in front of you on this auspicious occasion. It's my honor to give you a welcome speech on this day. I did take this opportunity in welcoming distinguished delegates, invited guests, teachers, parents, students, and my dear today's buds for our 12th lamp lighting ceremony. First of all, I welcome this wonderful morning the Honorable Chief Guest, His Excellency Sri Ashok Kumar, Executive Director, Comprehensive Health Insurance Agency of Kerala, who has agreed to be the chief guest of our lamp lighting ceremony. On behalf of RCON, we welcome you, sir. Next, I welcome our respected chairman, Dr. C.A. Mogan, sir. He is the man of distinct vision and founding head of illuminating ideas and idol of knowledge and experience and inspiration to all of us. We welcome you, sir. Next, I would like to welcome our loving Vice Chairman, Dr. Devika Mohan, Mother of our institution. We heartily welcome you, ma'am. Next, I would like to extend a special welcome to our guest of honor, Mrs. Santa N.T., and Nursing Superintendent, General Hospital, Neyatigara. We are so happy to have you here, you ma'am. On behalf of all gathered here, we welcome you, ma'am. And also, I welcome, she's also a nursing superintendent, Mrs. Liza ma'am. We are so happy to be here, you ma'am. Heartily welcome on behalf of RCON. Next, I am privileged to take this colossal opportunity to heartily welcome our dear Dr. Deepika on this auspicious occasion. It's a true pleasure for me to welcome you. We all welcome you, dear Dr. Deepika. Next, I welcome our beloved principal, Professor Hepsiba. You all know she is a role model for her commitment, inspiration, and responsibilities to skill grade a high. My hearty welcome to you, ma'am. Next, I welcome our beloved Vice Principal, Professor Selvarani, who are an integral part of RCON and have always supporting the vision and mission of RCON. We welcome you, ma'am. Next, I extend my hearty welcome to Advocate Devarajan, Administrative Officer of Ruckmoni Memorial Devi Hospital. We welcome you, sir. I am especially honored to welcome our respectful parents, their relatives, friends. Many of you have made a huge effort to join us today. On behalf of RCON, we are deeply appreciative and offer you our most grateful welcome to you all. Next, together let's give me a resounding round of applause for our today's budding nightingale. Can you give a big applause? Today's budding are here. Give a big applause to all the budding nightingales. I heartily congratulate all of you on behalf of the entire campus. It's with tremendous pleasure that I welcome you all. Especially, I welcome the real nightingale is with us. I welcome Saranya also on this stage. Lastly and importantly, I would like to welcome all our teachers, students, and all staff members of Ruckmoni College of Nursing who have always been proactive, hardworking, and dedicated to make every event grand success. I welcome you all.
And also I welcome all the staff members, doctors, administrative officer and all the other staff members of Ruckmoni Memorial Devi Hospital on this auspicious occasion. Once again, I welcome you all. Thank you. Now, we would like to welcome our beauty queen and eminent personality of Ruckmoni College of Nursing, Administrative Officer Mrs. HYGIENE for this wonderful occasion. Welcome you, ma'am. A good head and good heart are always formed in combination. But when you are to that illiterate tongue or pen, when you have something very special, here we proudly welcome the backbone of our institution, whose hard work and sweat made us all to be here in this precious occasion. We cordially invite Dr. C. Mohan, Chairman, Ruckmoni Memorial Devi Hospital and Ruckmoni College of Nursing for the presidential address. ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു പഠനം തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണിന്ന്. ലാമ്പ് ലൈറ്റിംഗ് ചടങ്ങിലൂടെ ഔപചാരികമായി നഴ്സിംഗ് പ്രവേശിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായി നമ്മുടെ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ സി എ മോഹൻ അവരുടെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. Respected Chief Guest and other dignitaries present here today, good morning to one and all. It's my privilege to stand here before the gathering to bless our budding nightingales. Today when you are lighting the lamp, in doing so, we also remember the Florence Nightingale, the lady with the lamp who gave the nursing such a highly favorable reputation. The light that shines talks about three things. One, it is a reminder of the darkness outside. Second, it speaks about hope, that the light that shines is about burning out for others. Dear students, first of all, you need to understand your role in the nursing profession. Need to realize that three is darkness, out three, and we are called to shine our little lights in the darkness. God has chosen you all to be angels of encouragement. Today you are all stepping into a new role. You are going to carry with your ray of hope, and wherever you go, you are called to put others first. As soon as you have the opportunity to heal the heart, mind, soul and body of our parents, their families and ourselves. There is without doubt for a selflessness in the profession of nursing. My dear students, I take this opportunity to wish you the very best in our academics and in young nursing career. Let the beginning that make today always inspire you to a series of gold, the value and the tradition of nursing profession. May God bless you all. Thank you. Thank you very much, sir, for your wonderful of Kerala, a government of Kerala undertaking. Brief about Mr. Ashok Kumar. He completed his BSc Civil Engineering in the year 1978, MBA 1980, and postgraduate diploma in the year 1993. He held several positions in his lifetime. Fellow Institution of Engineers of Institution Engineer, Kolkata, Fellow Institution of Values Delhi. Sir has shown his excellence in career and held in so many positions like worked as General Manager in Kerala Finance Corporation, Managing Director of Kerala Finance Corporation, Housing Commissioner of Government of Kerala, Deputy General Manager, Assistant General Manager and Manager of KFC. He worked as Assistant Engineer in Kerala State Housing Board, Assistant Engineer in Vellarada Engineering Limited, Managing Trainee in Kerala State Construction Corporation Limited. Now, we would like to invite Mr. Ashok Kumar for your valuable message. Welcome you, sir. മുഖ്യ പ്രസംഗത്തിനായി
നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതിഥി മിസ്റ്റർ അശോക് കുമാർ അവരെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Respected dignitaries on the dais, my dear students, parents, first of all, let me thank the management for inviting me to participate in this function. Nursing is a profession that needs a lot of hard work, dedication, determination, and above all, devotion. The work of a nurse is different from any other profession. That's why Florence Nightingale said, "It is the finest art." Nursing profession is vital. Let me come to my responsibility. First of all, I heartily welcome all the fresher students to RCON family. You are precious to the RCON family. I believe that RCON, with its best teaching resources, practical exposure and training methods, will shape up your life for a challenging career in future. RCON will also endure to inculcate social values, principles of personal excellence, and care for others. I am sure that the next 4 years you spend here will be remembered as the most inspiring period of your life. I wish you all a very happy and academically fulfilling journey ahead, and a very, very comfortable life here in this RCON campus. May God bless all of you. Thank you. Thank you, sir. Thank you for your valuable and motivational words for the new buds. Now, we request Dr. C. Mohan, Chairman, Ruckmoni Memorial Devi Hospital and Ruckmoni College of Nursing, to hand over a momentum as a token of our love and gratitude. Welcome you, sir. Thank you, sir. We all are familiar with beginnings. They can be a small step, but its impact can be experienced in gently. മോഹൻ മാമിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അത് പുതിയ ബാച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പകർന്നു നൽകുവാൻ മിസ്സിസ് ശാന്ത, നഴ്സിംഗ് സൂപ്രണ്ടന്റ് ജനറൽ നഴ്സിംഗ് നെയ്യാറ്റിൻകര, ആൻഡ് പ്രൊഫസർ എപ്സിബ ജോൺ, പ്രിൻസിപ്പൽ, റുക്മിണി കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ്, ഇരുവരെയും വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ നഴ്സിംഗ് സൂപ്രണ്ടന്റായി നെയ്യാറ്റിൻകര ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡോസിയ മാഡത്തിനെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികൾ അണിനിരന്ന് വന്ന് വിശിഷ്ടാതിഥികളിൽ നിന്നും വെളിച്ചം പകർന്നെടുക്കേണ്ടതാണ്.
please. Moving forward to our next section, which is Nightingale's Pledge. This includes a vow to abstain from whatever is deleterious and mysterious, and to zealously seek to nurse those who are ill wherever they may be and whenever they are in need. നഴ്സിംഗ് പ്രൊഫഷന്റെ ധാർമ്മികതയുടെയും തത്വങ്ങളുടെയും പ്രസ്താവനയാണ് നൈറ്റിംഗേൽസ് പ്ലെഡ്ജ്. മാനവക്ഷേമത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു ആരോഗ്യ ദൗത്യം. The Nightingale Pledge. I solemnly pledge myself before God and in the presence of this assembly to pass my life in purity and to practice my profession faithfully. I will abstain from whatever is deleterious and mischievous, and will not take or knowingly administer any harmful drug. I will do all in power to maintain and elevate the standard of my profession, and will hold in confidence all personal matter committed to my keeping and all family affairs coming to my knowledge. In the practice of my calling with loyalty, I will endeavor to aid the physician in his work and devote myself to the welfare of those committed to my care. Thank you, ma'am. The gift of language combined with gift of song was given man that it should be proclaimed the word of God through music. Now it is a precious time for our 12th batch luminaries here with a dedication song, You Are My All in All. I invite all the students for the song. ഈ അവസ്മരണീയ മുഹൂർത്തത്തിൽ സമർപ്പണ ഗാനം ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആലപിക്കുന്നതാണ്.
all students can have your seat now. We are really honored to have an eminent personality from the field of nursing, Mrs. Shanda, MD, Nursing Superintendent, General Hospital, Neyyatikara. Her native Kannur. She completed her general nursing in the year 1986 at Kannur Government Nursing College. She started her career in the year hospital like operation theatre, dialysis unit, etc. She achieved so many awards like Best Nurse and Best Nurse Clinical Practitioner, etc. Now, we request Mrs. Shanda ma'am to address the gathering and to give her valuable input to our children. You have motivated people by being a living example, by sharing your expertise and knowledge. I am sure the parents over here also will be motivated. Hearty welcome you, ma'am. സേവനമാകുന്ന അടർക്കളത്തിൽ അടരാടുവാനായി അണമിരുന്നിരിക്കുന്ന ആദരാംഗികളെ, നിങ്ങൾക്കും എൻ്റെ ഇതെൻ്റെ വാക്കുകളല്ല. 37 വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറം ഞാനും ഇങ്ങനൊരു വേദിയിൽ ഒരു ദീപമേന്തി നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ഞങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തത് ഞങ്ങളുടെ അന്നത്തെ ഡീമായിരുന്ന ഡോക്ടർ ഉണ്ണികൃഷ്ണനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ 37 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇതുപോലെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ തറച്ചു നിൽക്കുന്നത് എന്തെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കാരണം ഈ ആതുര സേവനം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫീൽഡ് അത് അത്രയും സ്നേഹത്തോടെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ തറച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പ്രൊഫഷനിലേക്ക് വന്നതും ഈ 37 വർഷം എനിക്കിവിടെ നിലനിൽക്കാൻ പറ്റുന്നതും. ഇന്ന് ഗവൺമെൻറ് സർവീസിൽ തന്നെ ഇത്രയും വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ശിക്ഷ നേഴ്സിംഗ് സൂപ്രണ്ടെന്ന പദവിയിൽ ഇനി ഏതെങ്കിലും ആശുപത്രിയിൽ എനിക്ക് എത്താൻ കഴിയുന്നു. ഇന്ന് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു ആശങ്കയോടെയൊക്കെ ആയിരിക്കാം നിങ്ങൾ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്ന് എനിക്ക് ഇവിടെ ഈ കോളേജിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞപ്പോൾ, ഈ കോളേജിൻ്റെ 12ാമത്തെ ബാച്ച് കുട്ടികളാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് ലാമ്പ് ലൈറ്റിംഗ് സെറമണി ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടുന്ന് 8 ബാച്ച് കുട്ടികൾ, ഒരു ബാച്ചിൽ 50 കുട്ടികൾ വീതം എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അവരിവിടുന്ന് പുറത്തിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഒരു സപ്ലിമെൻ്ററി എക്സാം പോലും എഴുതാതെ 100% വിജയം വരിച്ച് ഇന്ത്യയിലും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുമായി നല്ല പൊസിഷനിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളായിരുന്നു ഇവിടുന്ന് പുറത്തു പോയിരിക്കുന്നത്. ലോകോത്തര നിലവാരത്തിൽ നഴ്സസിനെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിന് ഈ രുക്മിണി കോളേജിൻ്റെ കഴിവ് വളരെ പ്രശംസനീയമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടികളെ ഈ കോളേജിലേക്ക് വിട്ടതിനും ഇവിടെ അത്രയും നല്ലൊരു ശിക്ഷണം, അപ്പം ആ ലോകോത്തര നിലവാരത്തിൽ ലോകത്തിൻ്റെ എവിടെ എത്തിയാലും നഴ്സസിൻ്റെ വില കളയാതെ അതിൻ്റെ അഭിമാനം കാത്തുകൊണ്ട് വളരെ നല്ല പൊസിഷനിൽ കൈവയ്ക്കാൻ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആകുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. രക്ഷിതാക്കൾക്കും അതനുസരിച്ച് അഭിമാനിക്കാം ഈ കോളേജിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിന് തന്നെ. ഇനി ആധുനിക നഴ്സിംഗിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ്, വിളക്കേന്തി വനിത എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേൽ, ആ വ്യക്തിത്വത്തിന് 200 വയസ്സ് ഈ വർഷം നമ്മൾ ആഘോഷിക്കാൻ പോവുകയാണ്. 1820 മുതൽ 1910 വരെ ജീവിച്ച് 90 വയസ്സ് പൂർത്തീകരിച്ചതിന് ശേഷം മരിച്ച ലേഡിയാണ് ഡോക്ടർ ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേൽ. ആതുര സേവനം എന്നത് അതിന് ലക്ഷ്യമാക്കിയത് രോഗികൾക്ക് സാന്ത്വനം നൽകുക. നമ്മൾ ഏതൊരു പ്രൊഫഷനായാലും ജോലി ചെയ്യുന്നത് ജീവനില്ലാത്ത ഒരു മിഷനറി അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണ് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ, പക്ഷെ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജീവനുള്ള മനുഷ്യരിലാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ ഏതൊരു പ്രൊഫഷനെ അപേക്ഷിച്ചും നമ്മൾ ഈ പ്രൊഫഷനോട് തികഞ്ഞ ആത്മാർത്ഥത പാലിച്ചിരിക്കണം. 100% തന്നെ ആത്മാർത്ഥത നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കണം. എങ്കിലേ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു നേഴ്സസായിട്ട് ഇവിടുന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും, ഇപ്പോൾ ഈ കോളേജിൽ വന്നു ഹോസ്റ്റലിൽ ഒരു 4 വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒത്തിരി സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങളെ കോളേജ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് അധികൃതർ, നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ്, ഹോസ്റ്റലുകാർ ഒക്കെ നോക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ മൊബൈൽ ഫോൺ, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മൊബൈൽ ഫോൺ ഇല്ലാതൊക്കെ ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് 2 കഴിഞ്ഞ് കോളേജ് അവർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. പക്ഷേ
ഈ ഒരു 4 വർഷം അതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ മാത്രമായിട്ട് ഒരു 4 വർഷം നിങ്ങളെ തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന ഈ ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല, ഒരു ജയിലിലിട്ട് അടച്ച പോലെ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഈ 4 വർഷത്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾ നല്ലൊരു പൊസിഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ അന്ന് നിങ്ങൾ വളരെ നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കും. അതെനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു പ്രസംഗത്തിന്റെ ശൈലിയല്ല, നിങ്ങളടുത്ത് എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളായിട്ടാണ് പറയാനുള്ളത്. ഈ നഴ്സിംഗ് പ്രൊഫഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്തതിൽ അതിന് എല്ലാവരും മനസ്സോടെ ഇഷ്ടമായിട്ട് തന്നെ വന്നതായിരിക്കുമെന്ന് തന്നെ ഞാൻ കരുതുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിനിടയ്ക്ക് വായിച്ചിരുന്നു പുനത്തിൽ കുഞ്ഞബ്ദുള്ളയുടെ മരുന്ന് എന്ന നോവല്. അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് വന്നിരിക്കുന്ന മെഡിക്കോസിനോട് അവിടുത്തെ പ്രൊഫസറായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ പറയുകയാണ്, ഒരു സന്ദേശമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ ഒരു ലോകമേ ഉള്ളൂ, രോഗികളുടെ ലോകം. അവർ നിങ്ങളുടെ സന്തോഷവും സന്താപവുമായിരിക്കും. എന്നാൽ അവർ നിങ്ങളുടെ കളിപ്പാട്ടങ്ങളാണെന്ന് കരുതുന്നവർക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ തിരിച്ചു പോകാം. പിന്നെ അത് കൂടാതെ അദ്ദേഹം ഒന്നുകൂടി പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ വിയർപ്പും സ്നേഹവും അനുകമ്പയും വിശ്വാസവും അവർക്കും കൂടി നൽകുക എന്ന്. ഇപ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളോട് അത് തന്നെ പറയുന്നു. 100% ആത്മാർത്ഥത, നിങ്ങളുടെ സത്യസന്ധത അത് ഈ പ്രൊഫഷനിൽ നിങ്ങൾ കാണിച്ചിരിക്കണം. ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേലിൻ്റെ പിൻഗാമികളായിട്ടാണ് നമ്മൾ വരുന്നത്. ഈ അടുത്ത കാലം വരെയും നമ്മളെ ശുഭ്രവസ്ത്രധാരികളായ മാലാഖമാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്കൊരു വിശേഷണം നമ്മൾ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു മാലാഖയുടെ പരിവേഷമൊന്നും നമുക്ക് വേണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ മനുഷ്യരാണ്. മാലാഖയുടെ പരിവേഷം കിട്ടി നമ്മളെ അങ്ങോട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ അത്രയ്ക്കും ഇതായിട്ട് വേണം നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ, അല്ലേ? നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പറ്റുമോ? നമ്മൾ മനുഷ്യരാണ്, നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. ഈ സമൂഹത്തിൽ മറ്റു മനുഷ്യരെ പോലെ തന്നെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അവകാശമുണ്ട്. അപ്പം നേഴ്സസ് എന്നുള്ളത് അപ്പം നമ്മളൊരു അങ്ങനെ ഒരു പരിവേഷം വേണ്ട, നമ്മൾക്കും വേണം, നമുക്ക് ജീവിക്കണം. ഇത് വെറും ഒരു സേവനം മാത്രമല്ല, നമുക്ക് പ്രതിഫലത്തോടു കൂടി തന്നെ വേണം നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ. നമുക്ക് പൈസ വേണം, നമുക്ക് ജീവിക്കണം, പ്രതിഫലം കിട്ടണം. അപ്പോൾ അതിന് പക്ഷേങ്കിൽ എന്ത് വേണം, ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി 100% ആത്മാർത്ഥതയോടെ ചെയ്യുക. പിന്നെ കിട്ടുന്നത് എത്ര എളുപ്പമായൊരു ജോലിയാണ് ഇത് നഴ്സിംഗ് എന്നൊന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആയിരിക്കണ്ട. സീനിയേഴ്സിൽ നിന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പലതും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും. ഒത്തിരി ചാലഞ്ചസ് നമുക്ക് നേരിടേണ്ടി വരും. പിന്നെ സ്ട്രെസ്, സ്ട്രെയിൻ ഇത് നല്ലതുപോലെയുണ്ട് ഈ ജോലിയുടെ ഇടയിൽ. അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറ ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് ജോലിക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന ഒരു കാലത്ത് ഞങ്ങളൊക്കെ എന്ത് പറയുന്നു, രോഗി എന്തെങ്കിലും അതുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടേഴ്സിനെ വല്ലപ്പോഴും റൗണ്ട്സിന് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർ കൺസൾട്ടേഷൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ അവർ കാണുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ 24 മണിക്കൂർ അവരുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നേഴ്സസാണ്. അപ്പം നമ്മളാണ് അവരുടെ ഓരോ സ്പന്ദനങ്ങളും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അവരുടേത് നമ്മളാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്താണ് ആവശ്യമെന്ന് കണ്ടറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അവരെ പരിപാലിക്കുന്നു. ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. മെഡിക്കേഷൻ അല്ല. പക്ഷെ നേഴ്സസിന്റെ നേഴ്സിംഗ് കെയർ എന്നൊന്നുണ്ട്. അത് വളരെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രോഗികളുടെ ആ ഒരു പെട്ടെന്നുള്ള ആ ഒരു വ്യത്യാസം, രോഗത്തിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി അത് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേഴ്സിംഗ് കെയറിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് നല്ലതുപോലെ കൊടുക്കണം. പിന്നെ മെഡിസിൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആ സമയത്തിന് നമ്മൾ കൊടുത്തു പോയാൽ പോരാ. അവിടെ തന്നെയാണ് 5 റൈറ്റ്സ്. സീനിയേഴ്സിനാണെങ്കിൽ അറിയാം, ഇപ്പം നിങ്ങൾ അത് പഠിച്ചെന്ന് അറിയില്ല. 5 റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് മെഡിസിൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ. അത് ഏത് തരത്തിൽ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത്. അത് അവിടെ ഒരു റൈറ്റ് പോലും നമ്മൾക്ക് അവിടെ തെറ്റാൻ പാടില്ല. കാരണം നമ്മളുടെ ജോലി എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മൾ വളരെ സിൻസിയറായിട്ട് ഒരു തെറ്റ് വരാൻ പാടില്ലാത്തൊരു ജോലിയാണ് നമ്മളുടേത്. നമ്മളുടെ ജോലിയിൽ ഒരു തെറ്റിറക്കണം. മറ്റെന്താണെങ്കിലും നമ്മളൊരു ക്ലറിക്കൽ വർക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒന്ന് വേണം കീറിക്കളയാം. കൂടുതൽ ഒരു പേപ്പറേ അവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടുള്ളൂ, നമ്മുടെ ഒരു ഒത്തിരി സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഒരു നിമിഷത്തെ അശ്രദ്ധ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവൻ ഒഴിഞ്ഞു പോകാം. പക്ഷെ ഒരു ജീവൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ ഒരിക്കലും ആവില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം, ഒരു നിമിഷത്തെ പോലും അശ്രദ്ധ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അത് പേഷ്യന്റ് കൊടുക്കുന്ന മെഡിസിൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലായാലും ശരി, ആ കൊടുത്ത മെഡിസിൻ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഡോക്യുമെന്റേഷൻ. അവിടെയും ഇനിയിപ്പോൾ മരുന്ന് കൊടുത്തില്ല, ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യണം, നമുക്കത്
കൊടുത്തുന്നങ്ങ് ചാർട്ട് ചെയ്തേക്കാം, അല്ല പിന്നെ നാളെ ഡോക്ടർ വരും ഇതെന്താ കൊടുക്കാനെന്ന് ചോദിക്കും എന്ന്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ടങ്ങ് ചാർട്ട് ചെയ്തേക്കാം. പക്ഷെ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. അല്ലെങ്കിൽ കൊടുത്തു നമ്മളത് കൊടുത്ത മെഡിസിൻ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോയി, കൊടുത്തിട്ടില്ല വേണ്ടാന്ന് വെക്കാം, അങ്ങനെയൊന്നും ഒരു കാര്യം ചെയ്യില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ഈ ചാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നഴ്സസ് റെക്കോർഡിൻ്റെയും കൂടി വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് അടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഏത് തരത്തിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഡോക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും തീരുമാനിക്കാം. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നല്ല തികഞ്ഞ ആത്മാർത്ഥത നമ്മുടെ ജോലിയിൽ അതിന് ഞാൻ 3 കൊടുക്കുന്നതാണ്. കാരണം 100% ആത്മാർത്ഥതയായിരിക്കണം. തെറ്റെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അത്രയും 100% കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജോലിയിൽ. ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ ഒരു നഴ്സിംഗ് പ്രൊഫഷനിലേക്ക് ഇഷ്ടത്തോടെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നതെന്നും ഞാൻ വിചാരിക്കണം. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ജോലി സമയത്ത് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ അത് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാറില്ല. ഒത്തിരി സ്ട്രെസ്സൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അസുഖമായിട്ടൊക്കെ വരുന്ന രോഗി വന്ന് അവർ വിചാരിക്കുന്ന ആശുപത്രിയിൽ എത്തി ഉടനെ രോഗം അങ്ങ് മാറും. അല്ലെങ്കിൽ അവരൊരു കാര്യമായിട്ട് ഓടി വന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇന്നത്തെ കാലം എല്ലാവർക്കും ബിസിയാണ്. അപ്പോൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഡോക്ടറെ കാണണം. ഈ ഡോക്ടറെ കണ്ട് ഇപ്പോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നേഴ്സ് അത് വേഗം എനിക്കത് ചെയ്തു തരണം, ഇഞ്ചക്ഷൻ വെച്ചാൽ നല്ല പിടിച്ചത്. പക്ഷെ അപ്പോൾ അതിലും മുൻഗണനയുള്ള രോഗികൾ അല്ല സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള രോഗികൾ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് അവർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ആ കാത്തിരിപ്പിൻ്റെ ഇത് അതൊക്കെ അവർ ബഹളം വയ്ക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങുക എൻ്റെ കാര്യം എന്താ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ക്ഷമ ആത്മസംവേദന അത് നന്നായിട്ട് പാലിച്ച് അവരോട് ക്ഷമ അവിടെ വേണമെന്നുള്ളത്. അവർ ക്ഷമയില്ലാതെ നമ്മളോട് ചടിച്ചിട്ടടിക്കാൻ ആ രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ക്ഷമയോടെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അവർക്ക് തിരിച്ചു പറയാൻ നിന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് അവരെ അനുനയിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനൊക്കെ പറ്റും. പിന്നെ ഈ ജോലിയോടുള്ള ഇഷ്ടം 100% ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പ്രൊഫഷനിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ആ ജോലിയോടുള്ള ഇഷ്ടം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ. പിന്നെ ജോലി സമയം ഇപ്പോഴൊക്കെ അധികം 8 മണിക്കൂർ ഡ്യൂട്ടി തന്നെയാണ് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ പോലും കൊടുക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും ഇതൊക്കെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മൾക്ക് മെൻ്റൽ റിക്രിയേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം. യാത്രകളോ കുടുംബത്തോ ആയിട്ടുള്ള സന്തോഷങ്ങളോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കരുത്. ശരിക്കും അത് വേണമെങ്കിൽ ആശുപത്രി ജീവിതം അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു പഴയ ഒരു കാലഘട്ടം ഒരു കാലത്ത് ആശുപത്രികൾ മാത്രമായിട്ട് ഒത്തിരി സമയം കളഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം തന്നെ തേച്ച് കുടുംബത്തെ നോക്കാൻ പറ്റാതൊക്കെ ആയിപ്പോയ ഒത്തിരി നഴ്സസിനെയൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അവരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ആശുപത്രി മരുന്ന് രോഗിയാണ്. ആ ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കില്ല. നിങ്ങൾ ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാവരെയും പോലെ തന്നെ നിങ്ങളും നന്നായിട്ട് ജീവിതവും ആസ്വദിച്ച് വേണം കൊണ്ടുപോകാനും. പിന്നെ ഇവിടെ ഈ പ്രൊഫഷനിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും മറ്റുള്ള പ്രൊഫഷനെ അപേക്ഷിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ മനുഷ്യരോടാണ് ഇടപെടുന്നത്. അപ്പോൾ അവരോട് സഹവർത്തിത്വം നന്നായിട്ട് ചെയ്യും. അപ്പം നമ്മളൊരു ഷീറ്റ് കിട്ടുന്നു, ഓർഡേഴ്സ് കാര്യം കിട്ടുന്നു, നമ്മളവിടെ പണി തീരുന്നില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാവരോടും കുശലം പറയാം. എനിക്ക് നമ്മളുടെ രോഗി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ഇവിടെ വന്നത് എന്നൊക്കെ പോലെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്നോട് പരിചയമുള്ള ഒരു സിസ്റ്റർ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാഫ് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അവർക്ക് എന്നെ അന്വേഷിക്കാം എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. ഞാൻ എൻ്റെ രോഗിയാണ്. അത് ഞാൻ ഒരു 24 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നെയാണ്. അത് ഇന്ന് ഞാൻ ഓർത്തിരിക്കും. കാരണം അത്രയും ഒരു അഭിമാനം തോന്നിയൊരു കാര്യമാണ്. എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതൊരു ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഒരു പേഷ്യൻ്റ് എനിക്ക് അറിയുന്ന ഒരാൾ അയാളുടെ ഭാര്യയായിട്ട് വാർഡിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ പേഷ്യൻ്റ് അല്ല, എൻ്റെ വാർഡല്ല. ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് ഞാൻ എന്താ വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് അവർ പറയുന്നത് പൈൽസിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഡോക്ടറെ കാണിച്ചു, കുഴപ്പമില്ല കാണിച്ചു. ഇന്ന് ഇത്തിരി ബയോപ്സി ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇനിയിപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങളിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു. അത്ര പറഞ്ഞാൽ ശരി പറഞ്ഞു. അവരെ എനിക്ക് അറിയാം, കുറേ ദൂരെയുള്ള ആളാണ്, എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കെയർ ഓഫ് ഒരു മനുഷ്യൻ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അവർ പോയി. പക്ഷെ ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ചീഫ് സർജൻ ഉണ്ട്, ഡോക്ടർ ഗംഗാധരൻ സാർ എന്നെ വിളിക്കുന്നു. ശബ്ദം എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ. അത് നിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നീ ആ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് സിസ്റ്റർ ആ പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് അന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. ഈ വാർഡിലല്ലാത്ത സിസ്റ്റർ കിടന്നിട്ട് അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറയാം. ആ മനുഷ്യൻ ടൈൽസിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഭാര്യയും കൂട്ടി വന്നു. ഡോക്ടർ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ വെറും പൈൽസിൻ്റെ അസുഖം അല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി. മറ്റെന്തോന്നുണ്ട് ഇത് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയല്ല, 24 വർഷം മുന്നേ എന്ന് വിചാരിക്കണം. അന്ന് ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും വളരെയധികം പേടിക്കപ്പെടുന്നൊരു കാലമാണ്. റിപ്പോർട്ട് വന്നു. പിന്നെ ഇതിലൊരു വിശേഷമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇദ്ദേഹം ഒരു റിട്ടയർഡ് സ്കൂൾ മാസ്റ്ററാണ്. റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ട് ഏകദേശം 1 വർഷമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത്രയും വിവരമുള്ള മനുഷ്യനാണ്. എന്നിട്ടും
ഡോക്ടർ എടുക്കുന്ന ഇദ്ദേഹം റിപ്പോർട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലാണ് കിട്ടുന്നത്. കിട്ടി ഇദ്ദേഹം തുറന്നു വായിച്ചു നോക്കി. അവിടുന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് പോകണം. ഇതിന് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വീട്ടിൽ നാളെയൊക്കെ കൂട്ടി വാ, നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ, ഞാൻ റെഫർ ചെയ്യാം, എനിക്ക് അറിയുന്ന ഡോക്ടറുടെ തരത്തിലാണ്. പക്ഷേങ്കിൽ ഈ മനുഷ്യൻ നേരെ ഡോക്ടർ ചിന്തിച്ചതിനപ്പുറമാണ് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഇനി എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇത് ആരോടും സാറ് പറയണ്ട, ഞാനും ആരോടും പറയുന്നില്ല, എന്ത് വേണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് അദ്ദേഹം ഇനി ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിക്കില്ല, ക്യാൻസറാണ്, ഇനി എനിക്ക് മരണമേ ഉള്ളൂ, ഇതുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നിന്ന വീട്ടുകാരെ ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കേണ്ടി വരും എന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യയുടെ വക്കീലുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നത്. ആ ദിവസം തന്നെയാണ് സാറും എന്നെ തപ്പിപ്പിടിച്ച് വരുന്നത്. അതാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനൊരു കാര്യമുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചറിയിക്കും. പക്ഷെ ആ ദിവസം തന്നെ ഞാൻ ട്രേസ് ചെയ്തവരുടെ വീട്ടുകാരുണ്ട്. 3 ആൺമക്കൾ കാര്യമുള്ള ഒരു മനുഷ്യരാണ്. അന്ന് അവരുടെ മക്കളാരും കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതായിരുന്നു. അപ്പോൾ എത്ര സുന്ദരമായ ഒരു ഭാവി അങ്ങേർക്ക് മുന്നിൽ കിടക്കുന്നൊരു സമയമാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ വീട്ടിൽ അറിയിച്ചു, മക്കൾ അറിഞ്ഞു, അച്ഛനോട് ചോദിക്കുന്നു, റിപ്പോർട്ട് എടുക്കുന്നു, ഡോക്ടർ വരുന്നു, മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് കൊളസ്റ്റമി ചെയ്യുന്നു. സെൽഫായിട്ട് കൊളസ്റ്റമി ബാഗുമായിട്ട് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരുന്നു. പിന്നെ അവർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇന്നും ആ മനുഷ്യൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ മക്കളും കൊച്ചുമക്കളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. ഇത് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ നിങ്ങളടുത്ത് പറയാൻ കാരണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ, വെറും നമ്മുടെ രോഗികളും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കയറിയാൽ എൻ്റെ വാർഡിൽ അതൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു ചടങ്ങ് പോലെ ചികിത്സയ്ക്ക് മാത്രം അങ്ങനെ കൊടുത്ത് മാത്രം പോവാതെ നമ്മൾ പരിചയക്കാരുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിലോ അവരോടൊരു കുശലൊക്കെ പറയുമോ അതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കൈവരും. ദൈവം നമുക്ക് മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ വരും. ഇതൊരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ്. ഒത്തിരി ഉണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ദൈവികമായ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ, അവസരങ്ങൾ ദൈവം നമുക്ക് മുന്നോട്ടിട്ടത്. അതാണ്. അപ്പം ഞാൻ ആ മനുഷ്യനോട് മിണ്ടുന്നു. ആ യാദൃശ്യമായതൊക്കെ ഞാൻ മിണ്ടിയത് ഈ ഡോക്ടർ ഗംഗാധരൻ കാണുന്നു. അപ്പം ഇങ്ങനൊരു അവസരം ഡോക്ടർ അത് ഓർക്കുന്നു. അപ്പം സാറിൻ്റെയും ഞാൻ ഒത്തിരി പ്രശംസ ചെയ്യും. സാറത് കണ്ടതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ. അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ ജീവനെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ, അത് ഞാൻ ഒത്തിരി നീട്ടി പറഞ്ഞു പോയിരുന്നു. പിന്നെ വേറെ ഒന്നുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുണ്ട്. രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രധാന ഒരു പങ്ക് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലാണ് ചെലവഴിക്കുന്നത് രോഗികളോടൊപ്പം. അപ്പം നിങ്ങൾ രോഗികളാവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രോഗികളെ പരിചരിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നിങ്ങൾ വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം. പിന്നെ അത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ ലോകാരോഗ്യ സമയം അതിൽ നമ്മൾ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കാൻ നന്നായിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ നമ്മൾ സമയം കണ്ടെടുത്ത് പിന്നെ പകർച്ചവ്യാധികളെ നമുക്ക് തടയാൻ കഴിയും. ലോകാരോഗ്യ സംഘടന തന്നെ ഇപ്പം വിഭാവനം ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് ടെക്നിക്ക്. 6 സ്റ്റെപ്പോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് ടെക്നിക്ക്. അത് ഒരു ദിവസം അത് ആവശ്യാനുസരണം പതിനൊന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ കൈകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുന്നത്. ഏത് വൃത്തിയുടെ സ്ഥലത്ത് ഒരു പേഷ്യൻ്റെ പെട്ടെന്ന് എവിടെ ചെയ്യും. ഒരു പേഷ്യൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് ചെന്നാൽ ഒരു പേഷ്യന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കൈകൾ കഴുകും. നമ്മുടെ കൈകൾ ശുദ്ധമായിരിക്കും എല്ലാവരും. ഇത് ഞാൻ ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൈകൾ ശുദ്ധമായിരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൈകൾ ശുദ്ധം തന്നെയായിരിക്കണം. നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണലി ആയാലും മെൻ്റലി ആയിട്ടും നമ്മുടെ കൈകൾ ശുദ്ധമായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ കഴിയും. പിന്നെ PPE എന്ന് പറയും, പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ്. അത് നമ്മൾ മാസ്ക്, ആവശ്യമനുസരിച്ച് ഗ്ലൗസ്, ഇങ്ങനെ അത് ആവശ്യാനുസരണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം. അത് ഉപയോഗിക്കാതെ നമ്മുടെ രോഗി പരിചരണത്തിന് നമ്മൾ പോകരുത്. ഈ ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് ടെക്നിക്ക് രോഗികൾക്കും ആശുപത്രി ജീവനക്കാർക്കും മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടതല്ല, നമ്മൾ മനുഷ്യർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്. പിന്നെ ഇന്നിപ്പോൾ പ്രത്യേകമായിട്ടും ഈ ഒരു മാസത്തെ 2020 ഒരു പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 2020 ആരോഗ്യ കേരള ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ആരോഗ്യം എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്നാണ്. അതായത് നമ്മൾ എനിക്കിപ്പോൾ വയ്യ, എന്നെ വേറൊരാൾ നോക്കിക്കോളും, എനിക്ക് അസുഖം വന്നാൽ ഇനിയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോളും, അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇതാക്കരുത്. അപ്പം എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ഇതുണ്ടായിക്കട്ടെ. രോഗികളോടൊന്നും കുട്ടികളോട് ദിവസമല്ല, പേരൻസിനോട് എല്ലാവർക്കുമായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്ന അടുത്താണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേരള ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഇപ്പം ആർദ്രം പദ്ധതിയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പേരിസറികളിൽ. അതായത് ഫാമിലി FHSകൾ, ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റേഴ്സ്, പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റേഴ്സ്, അവിടെയൊക്കെ ഇപ്പം അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത രോഗികളൊക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ആർദ്രം പദ്ധതിയിൽ ഇനിയിപ്പം കുടുംബ ഇതായിട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുവരാം, കുടുംബ ഡോക്ടർ, അങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതിയിലേക്കൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും.
അതിൽ പറയുന്നത് ഇപ്പം ഒരു 30 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഈ അസുഖത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ഇത് വളരെ കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. NCD ഇതൊക്കെ വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ പ്രഷർ ചെക്ക് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ഹെൽത്ത് ഇതൊക്കെ വെച്ചാൽ ഒരു 30 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പീരിയോഡിക് മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പിലേക്കൊക്കെ പോകേണ്ടി വരുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വെച്ചാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാം വിരൽ തുമ്പിലുണ്ട്. നമ്മൾ വളരെ ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളോട് പേഷ്യൻസ് എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സംശയങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മളോടായിരിക്കും. നമ്മളെന്തെങ്കിലും ഇത് ഇന്നതാണ്, ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കതൊരു വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു അറിവുകളായിരിക്കും. നമ്മൾ പറയും പോലെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർ ചെയ്യുക. പക്ഷെ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല. സിസ്റ്റർക്ക് ഇത് അറിയാമോന്ന് അറിയാൻ അവർ പരീക്ഷിക്കുകയായിരിക്കും ചെയ്യുക. കാരണം ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഗൂഗിളിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം. അവർക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ടാണ് അവരിങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോളജ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ രോഗികളോട് സംസാരിക്കാൻ, അവരുടെ കെയർ ടേക്ക് ചെയ്യാനും, മറ്റുള്ളവർക്ക് സഹജീവികളെ മനുഷ്യപരമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും ദൈവമായിട്ട് നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു വിലപ്പെട്ട ഒരു പ്രൊഫഷനാണ്. അതിന് തികഞ്ഞ ആത്മാർത്ഥതയോടെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോവുക. ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വരട്ടെ. പിന്നെ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖം. എല്ലാവരും ഒരു റോബോട്ടുകളെ പോലെ. ഇന്നത്തെ റോബോട്ടുകൾ എല്ലായിടത്തും എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പം ഞാനിപ്പം കേരളത്തിൽ അങ്ങ് വടക്കേ അറ്റത്തും ഈ തെക്കേ അറ്റത്താണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. കണ്ണൂരിലാണ് എൻ്റെ വീട്. കണ്ണൂരിൽ റോബോട്ടുകൾ ഭക്ഷണം എന്താ പറയുക, ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ചെറിയൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഓർഡർ എടുക്കുന്നതും ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്ന് സെർവ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഇപ്പോൾ റോബോട്ടുകളാണ്. അതുപോലെ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ അറിയാൻ നമ്മളെ റോബോട്ടുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലൊക്കെ സർജറിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. സർജൻസ് അതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. വളരെ ഇതായിട്ട് സർജൻസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ പറയുകയാണ് മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്ന സർജറിയെക്കാട്ടി കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. അതൊക്കെ ഗൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങൾക്ക് വളരെ ടെലിമെഡിസിനായിട്ടൊക്കെ ആൾക്കാരിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലൊക്കെ എത്തിക്കും. നമ്മളെപ്പോഴും പറയും റോബോട്ടുകളെ പോലെ ഒന്നും ആകരുത് നഴ്സസ്. കാരണം നമ്മുടെ മുഖത്തിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻസ് അത് എല്ലാവരും ഒരു പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖം. അത് ഇന്ന് ഞാനിങ്ങനെ നോക്കി എല്ലാവരും ഒന്ന് ആളെ നോക്കി ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചാൽ മതി. അവർക്ക് വളരെ സന്തോഷമായിരിക്കും. എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വീർപ്പിച്ചിട്ട് മസിൽ പിടിച്ചിട്ടൊന്നല്ല എല്ലാവരും നിൽക്കുന്നത്. പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖവും ആത്മാർത്ഥമായ ഒരു മനസ്സും നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും കൈമോശം വന്നു പോകാതിരിക്കട്ടെ. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞു. Inspirational words to our newlyweds. Now I request Dr. Devika Mohan, Vice Chairman, Ruckmoni Memorial Devi Hospital and Ruckmoni College. And I request Mrs. Lysimha, Nursing Superintendent, Government Hospital in Vellarada, to come forward to receive a momentum to token of our love. Please come forward, ma'am. And I request Dr. Devika Mohan to hand over the momentum to Mrs. Lysimha, ma'am. Thank you, ma'am. Intelligence, knowledge and plans are three dimensions of great personality. These trinities, when joined together, bring up changes. Here we have a simple and humble personality who serve for the people and taught the students by her righteous thought and act for the development of our nursing field. ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠനത്തിന് ആവശ്യമായ അനുഗ്രഹങ്ങളും ആശംസകളും അതിലുപരി അനുഭവങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിനായി നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരിയായ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രൊഫസർ സെൽവറാണി മേമിനെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Good morning to our respected dignitaries on the dais, the parents and the faculties of RCON, and this slide held in reverence to Florence Nightingale, the lady with the lamp. The lamp lighting ceremony formally recognized the students' entry into nursing profession. Light is a symbol of knowledge, removes ignorance, and is a lasting wealth by which lots could be achieved. The lamp is an international nurse's symbol, as you might have seen in the Florence Nightingale photo.
and that is widely known to symbolize Florence Nightingale and her transforming work in the nurse, has lighted many more years by the Florence Nightingale. But since we are remembering, not only remember the lamp lighting, the care which is derived by Florence Nightingale, from the bed making till the theories of nursing, which is described by the Florence Nightingale, that we need to adopt and follow today and in the oncoming years in the field of nursing. Lighting for the stage involves manipulating the four major controllable qualities of light, which is intensity, the color, the direction, the movement. So which is basically based on to our life, as well as when we are going to meet with the patients. So always we need to be patient with the patient. That as the new nurses have to be adopt and follow when you are meeting with the patients in the hospital or in the community setup. Also, it influences the four functions of stage lighting, which are mood, selective focus, modeling and visibility. Even though the light which is helping to make the area or the stage to be brightened. So our care, what we are giving to a patient, it has to be brightened to the life of a patient's where you are meeting in the either in the hospital or in the community, as the new nurses have to remember. So whatever you are learning in the college setups, that you need to be applied in the clinical areas. So always you need to be remember. And lot of things which is highlighted by Shanta ma'am. Thank you so much, ma'am. You have given lot of informations from your experience and what has happened. So the same thing we need to be remember, because we are not a robots. That we are going to handle the live individuals in the hospital that suffering with a lot of physical and mental stresses. So as we need to care physically, mentally, socially, emotionally, as well as the spiritually, that you need to be always keep it in your mind and talk with the patients and provide the legible nursing care. So that will be uplift you today and forever, wherever you are going as after completing your nursing profession. And also I would like to highlight a precious word which is given. You are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise you, Father in heaven. So whatever you do today, you will be praised later, either where you are working field or later on. That remember and do your care carefully, simply, truthfully, and overall maybe very clear with the pledge which is given by the Florence Nightingale. So follow that and adopt and do and be truthful to God and your parents and your teachers. So wish you all a very best to be a complete and eligible nurses. May God bless you all. Thank you. Now to all, a warm and graceful day to all. It's my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this occasion. Today, I take the opportunity to put all my gratitude into words. First, I would like to thank our God Almighty for having this wonderful occasion. On behalf of RCON family, I extend a very hearty vote of thanks to our Chief Guest, Mr. Ashok Kumar and Executive Director, Comprehensive Health Insurance Agency of Kerala, who spared time for us, busiest schedule, to grace the occasion. Thank you, sir. I thank our respected Chairman, Dr. C.A. Mohan, sir, who graced us with his presence and guidance. Thank you, sir, for sharing with us your words of wisdom. I also thank our Vice Chairman, Dr. Devika Mohan Madam, for her pleasant presence and joyful participation. Thank you, ma'am.
I would like to thank Mrs. Shanta N.T., Nursing Superintendent, General Hospital, Neyatankara, for taking their precious time out and consenting here to giving a lighting message, which was an inspiration to all of us. Thank you, ma'am. I also extend my thanks to Mrs. Lissamma, Nursing Superintendent, General Hospital, Neyatankara, for her cheerful presence. Thank you, ma'am. We have been fortunate to be assisted by our principal, Professor Hepzibah John, ma'am. You have been a constant support. Also, you have given us a lot of encouragement. Thank you, ma'am. I would like to express my sincere thanks to Mrs. Emila Jagan, ma'am, Administrative Officer, Ruckmoni College of Nursing, for giving an excellent welcome speech and motivation to all of us. Thank you, ma'am. It's a great pleasure to thank our Vice Principal, Professor P. Selvarani Madam, for her blessings. Madam, we have been very fortunate enough to be backed up by you. Thank you, ma'am. I also thank Dr. Deepika for her gracious presence. Thank you, ma'am. I express my gratitude to Mr. Devarajan Sir, Administrative Officer, Ruckmoni Memorial Devi Hospital, for his presence. Thank you, sir. I also thanks to our 90-year mold, Ms. Sharanya, for her pleasant presence. Thank you, Sharanya. I have also obligated to the parents present here. You always help us in the carrying out this important occasion. Thank you all. Last but not least, I thank you all the students, staffs, non-teaching staffs for showing their interest in the program. I once again thanks to everyone, especially luminaries who is the today's stars. A bright future is awaiting you and making this function a grand successful. Thank you all. Thank you, ma'am. Thank you all. Academic session proceed back to the Roman chamber.